人，我真的超讨厌的，干超烦，里面那个食物看起来超好吃的，超想吃。超好。他就是之前那个什么啊，那个龙珠宝冠的那个魔龙宝冠的时候，魔龙宝冠的食物看起来他妈还够好吃，对啊，就是一个吃货的概念，然后看到哦干，看起来还真不错这样子。可是他打真结局还挺麻烦的，嗯，打真结局啊，真结局，对吧、你知道条件吗？我现在还在打 novel 嘞。因为他是要把前面全部的结局全部打出来，才会有真结局。嗯，我现在还在打贝鲁贝托，就是那个我现在还在过魔女的那个的结局，魔女是第几本书啊？忘了，最后一本，第二本啊，那应该魔过了。是最对啊，后一。讲完之后就是要但看我知道我玩这游戏我已经玩快30个小时了，抽一张。超屌，然后一定要那个之前虽然之前打那个魔猎也是玩很久啊，魔猎我也不知道打几个，我也不知道打几百个小时，魔猎好像累计200场。我也我觉得我比较喜欢跟朋友玩，没有朋友玩的话，感觉有点孤单，还是可以我个人单说啊。但是还蛮淡定的，而且你还可以上网找。星星报飞在，你没有朋因为友。少那么一点味。星星嗯，你手上都放生盾的，不爽啊，等一下，针对但是还行，消耗其实不有朋友可以才说爽。消耗不够啊。有的话留给我，我等下放那个。正盾，你说正盾？不然你说，不然你手上有加深盾的吗？嗯，有加现在有一个。你看到几支镜头啊？两个现在互打的意思吗？来解那个哦，我有2张玩那个正盾，疼啊！这个叫什么啊？乱斗，这没写，要补。这年头不是那个在玩什么尤格萨的吗？啊，尤格力，干超那慢，又也要你超看运气。尤等一下，格为什么你没有帮我？看谁也有运气。1600的粉尘，我抽到啊，哪有那么简单啊？哎我还是说你帮我放这个？我把那个帮你放各打第一圣盾，他只能帮友方放，不是吗？我刚才不是在问你说你能帮我放深盾吗？你说你有。哦，你说帮你放圣盾，我还以为你说留着圣盾，然后你要放阿周啊啊，没事，算了。6666666。阿周是在我手上还是你手上？你手上。啊，不然这样，我帮你的曝光者加一个圣盾。我下回没有补很多，没有加很多攻。你是不是有？看一只是一你是加了。只哦，可以啊。你要留小怪，你小怪一都不能打。是不是圣盾马上一回合就挡一个了，还不溜哦？你那些要留起来，因为它会放那个炸弹，如果炸到我们，我知道啊，就是几率问题嘛，算术问题啊。你看到几支镜头啊？我靠，昨天拿到那个时光，太好笑了。再帮你放个圣盾吗？看不活着啊。有的是一定要先打，诶，那个大乱斗还要多久？开了，刚开。刚开，找时间是陪我打一下。今天没有东西可以打，所以下次帮我陪我打一下。我有个+6说，我先帮自己补个血线。22哦，我22留着好了。哎呦，不是剪头发了。你在说你说什么？要不？你剪头发？哦，是啊。
11个手下的攻击力加倍，大哥，你来太晚了。恢复6点呢，我想一下，你需要吗？你觉得我不需要？正光珠，好，来补你。等一下，干你！却不要下手那么快吗？你不能等他做出来再放那张吗？你不是说你觉得我不需要吗？要是你等一下被炸的，可是他才炸8滴而已，大哥。你炸2下就3下就没了。所以我叫你留1，让他炸你觉得炸那些我要1啊。放个圣盾吗？或者最大只的那一我觉得个蛛网守护还不用者，还是直接炸下去算了。还不用，我觉得还不用。就被可是我觉得他等一下就会被炸死了。你直接撞咯，看你啊，随便。撞，都撞，直接撞，是不是？头戴还凹了5滴的伤。快！443，干！我现在手上只有法术牌。你等一下，恢复3。望听感统，前来报道，这是我的责任。干嘛用2撞？你5攻以下都不要，4攻以下都不要撞。有的接炸筒。哦，有一次，终于看到，不要弄到我爆拍哦。遇到猪的队友，我该怎么办呢？我想一下，11个手下攻击加倍，我先丢1张出去好了，还是不要丢，留着做 buff。加3，你那个加倍可以加我吗？加3，对。好，加你。等一下，不是现在。我等一下会有一只巨兽，你等一下加我那只巨兽。咔嚓拱呀！真是最难控制哎！你干嘛加他？你那些就是为了让他接爆筒的，你不要让他们。我等下要爆牌，我跟你讲。你加他有什么意义？我想问一下。等一下我就拿小兵撞，我跟你讲。不用了，对不起，我收了刚那句话。就跟你说，你是用来接筒子的，就不用加他任何东西。这是最难控制的队友。你最好是真正加在我身上哦。加倍丢下来了。不要，我还有很多东西，先不要加倍。你现在不给我加倍，等下回我就不用了。你再跟一回好不好？你说不要打。不要打。
起来吧！杀了他！我要撞吗？我思考一下，好像不要撞，不要撞，好，不要！不撞，不撞，不撞。可以干死他了。看一下那个，帮他补他！哦，这是最废、好，最低的。再直接按回合结束。好啊GG，他毕业了。妈最低！我要给他一个机会。操你妈！你再加深，你就再按这回合结束。你才毕业，北操七，你妈的！那北七猪队友是谁啊？小芳啊！那个北七要毕业了。好险，我帮你上一个护盾！操你妈的！这样子我们打不是一样吗？干你娘！妈的嘞！干这可以啊，我要相信自己啊！不需要靠智商。帮他加。那不要憋电脑好不好？你在憋你队友哎！对。哎，队友人。我要去打野团了，不。对，我解得唯一的梦。没有解到。五色对杀，安度阴。圣哦，光为荣耀作战。圣光啊！直接拿到阿走哎！圣光啊！你有看到那道光吗？好累哦，这个游戏非常的杀时间。圣光啊！你有看到那个敌人吗？三个光，三个光。只要我还有一口气在。哦，前来报道。来塞马塞，这猫猫对，塞马塞。我买了菜。我发，你不觉得它里面的兔子很骚吗？哦，对啊，真的。还是因为我看完动物方程式之后，我自己也变得怪怪的。没有，其实我这样觉得很骚。应该不是我有病而已。应该不是我，是全世界啊！是啊，每个人看到那个都觉得，哦，就是一种死的感觉啊。病的不是我，是这个世界。每次护光者出的都被砸掉，真的是不知道能怎样。只能说你很倒霉。前来报道。
嗯，还有2张，好的。干，他居然让我爆手牌，妈低能！我的手牌太多了。爆牌胜。原本的计划不是这样。前来报道。特洛格佐尔。玉龙指引你。特洛格佐尔，特洛格佐尔，特洛格佐尔，特洛格佐尔。特洛格佐尔，特洛格佐尔。哦，有新招了。我先说，一头低。喂，阿吉呢？五色对上安度因，圣光会带来胜利，我会以荣耀作战。
完工了。介意我甩须吗？护盾全开，红色警戒。唉，护盾全开，红色警戒。前来报道。以圣光之名，前来报道。传送门已开启。前来报道。标旗对阵。批罪饮料敢将进攻！进攻！前来报道。你看到几支镜头啊？进攻！
前来报道，进攻！启动武器，霍顿知晓。当我有施点法力，你就知道了。我吓死我了！来呀，洛夫！前来报道，幻术踢住点。进攻！呀！雷洛伊，斩金丝！至少我吃到鸡肉了。你会付出代价。哦，打完了。哎呀，神经没上线。野猪骑士列队等待中。神经不用马上上线了。哦，等等一下，我看一下新角的。 Welcome to League of Legends Champion Spotlight, featuring Talia, the Stoneweaver. Talia was always a little different from the other kids in her tribe. The Shuriman teen was stronger and braver than the others, and she could manipulate and reshape the earth using her mind. As Talia's powers grew, she began to worry that she might accidentally hurt someone she cared about. So, she left her family and the desert lands she loved to gain control of her abilities. Talia has now returned from her journey across Valoran, newly determined to protect her people from the dangers rising from Shurima's sands. On the Rift, Talia is a traditional mage with cataclysmic lane-altering spells and out-of-combat mobility that makes her faster than a rock. It. Talia's passive is rock surfing, which gives her extra movement speed when traveling near walls. The bonus drops off when she casts a spell or takes damage. Talia's Q is Threaded Volley, which tears up rocks from the ground around her, letting her fire them in a target direction, dealing damage in a small area of effect. She's then free to move around while firing, basically like a Lucian ultimate. All rocks in the volley after the first one that lands deal reduced damage.
Casting Threaded Volley turns the area around Talia into worked ground for a few minutes. Further volley casts over worked ground will refund half the spell's mana cost, but yields only one lonely little rock. Worked ground doesn't affect Stoneweaver's allies or opponents, but it does give her a small speed boost when she travels over it. When trading in lane, try to leave patches of unworked ground in an easy-to-reach spot. When your opponent steps out of position, hopscotch over to the fresh dirt and start stoneweaving. Talia's W is Seismic Shove. On first cast, she marks a target location, which, after a brief delay, erupts, knocking up and damaging all caught enemies. Talia can recast Seismic Shove before it erupts to toss her victims in a targeted direction. It can be hard to land Seismic Shove on mobile enemies, but don't take the ability for granted. You might just need to swat away a sneaky spider. Talia's E, Unraveled Earth, scatters boulders onto the ground before her, damaging and slowing all enemies they strike. After a few seconds, the field erupts, dealing a second wave of damage. Opponents who dash through the boulders blow up any rocks they touch. This also works if enemies get tossed into the field somehow, like by a Seismic Shove or a Headbutt, for example. Plant Unraveled Earth to slow the approach of big spinning juggernauts. Or use it to block off a path so you can make your escape. Here's the real reason you bring Talia to your team: gigantic walls of impassable terrain from halfway across the map. When Talia casts her ultimate, Weaver's Wall, she summons a massive wall of spiraling rock that tears through the rift in a target direction, knocking aside enemies and blocking their movement just like a regular wall would. Talia can reactivate Weaver's Wall while casting it to ride atop the wave as it emerges. Taking damage or inputting a move command in any direction while riding will cause her to hop off. If she doesn't reactivate while casting, the wall will simply complete its trip without her. To collapse the wall early, you can hit that R button once again. If she doesn't reactivate while casting, the wall will simply complete its trip without her. To collapse the wall early, you can hit that R button once again. Also, enemies will be able to see and hear the wall as it emerges, even through Fog of War. Use Talia's passive to surf within ult range of an ally's lane. Then, use Weaver's Wall to blast in behind your opponents. With their escape route walled off, Kog'Maw Soraka had a really rocky start to this fight. Talia needs to keep one foot on unworked ground to deal maximum damage with her spells. Here, Talia engages just as this section of ground refreshes, allowing her to unload a full barrage of Threaded Volley onto Xerath. The move speed buff she gets from the other worked ground in this lane lets her close in on the glowy blue dude. The flash isn't just a dodge, it actually plants her on fresh, unworked ground just a stone's throw away, which lets her kill him. Talia's spells work best when she sets herself up with Unraveled Earth to make it easier to land a full combo. Talia slows Xerath with her E, then Seismic shoves him back in. Volley finishes him off. It can be difficult to land Seismic Shove on freely moving enemies, so Talia is often best off waiting for her teammates. 可是如果你还是没有退出那个领域范围的话，你就是个傻逼。我觉得最主要是 Q 的那个所谓的变动领域范围。范围就要抓朋友。我有日行者，一只牛。这是一个我每日头像。To engage so she can pile onto an easy target. Here she zones out Volibear and Leona so Vayne can safely punch some holes into the mid lane turret. When Morgana finally catches Volibear with a Dark Binding, Talia sees her chance. She lays out a queen-sized bed of rocks in front of the bear in the big blue armor and tosses him to his doom.
Talia's wall is great for splitting up enemy teams, but she's got to be careful that she's not screwing over her teammates instead. Anytime you ult alongside your allies, remember that you're actively creating terrain that blocks their path, which could completely lose your team the game. Talia is excellent at flanking while her team sieges. Noticing a greedy defense by Kog'Maw and Soraka, a simple Weaver's Wall removes all hope of escape without flash. Because it's a 4v2, there's no need to put herself in danger, so Talia decides not to ride her wall and instead approach her opponents via rock surfing. A quick seismic shove helps take down the Soraka before anyone else can truly defend them. Weaver's Wall is good for setting up picks, but the strongest walls just leave enemies out in the cold entirely. When Talia sees Volibear thundering in for a Baron steal, she ults to block off nearly the entire river. Some unraveled earth and a seismic shove plug the gap in the wall and keeps the bad guys at bay. 这个长城真的是挡对方偷野最好的招式哎，不管谁进来，你都进不来，除非你有移动或闪现。啊，打个样啊！